A very good morning to one and all. A very warm welcome to all the participants to our 100th webinar conducted by Konkan Gyanpeeth, Rahul Dharkar College of Pharmacy in this lockdown period. During this pandemic period, sitting at your homes, let us try to understand and explore the wide scope in the field of pharmacy. To guide us on this topic and turn our stressful situation into opportunities for learning, we have a team of experts with us. First, I would like to introduce our principal of college, Dr. Mohan Kale, who has a very good experience of 36 years. He has published his papers in various national and international journals, and he has he's working and on at a very important position in various committees and bodies. So, with this introduction, I would like to start with our talk. First of all, I would like to ask Dr. Kare that please can you explain to our viewers what is pharmacy and what are the different courses in pharmacy? Thank you, Vaishali Madam. I welcome all dear students who are desiring to take admissions in pharmacy courses, as well as the delegates, guests, faculty members, those who have joined for this program. There were many questions from students that they are not aware about the pharmacy courses, admissions, and various things. So based on their feedback, we have prepared this and we would like to present this pharmacy course. So I would like to introduce you what is pharmacy. Students, pharmacy is a noble profession. Try to understand the definition. It is the art and science of manufacturing and dispensing drugs and biologicals to prevent, cure, treat, diagnose diseases, thereby preserving the health of the humanity at large. So within this definition, you should try to understand science and art. So both the things are involved in this profession of pharmacy. Right from manufacturing, right from inventing to the till use of the drug. Everywhere pharmacist is involved. Wherever medicine and health you are talking about, it is the pharmacist who is must. Without pharmacist, nothing can happen. It is so the ultimate point to be taken from this is pharmacist is a person who preserve the health of the humanity at large. So if you try to understand this sentence, preserving the health of the humanity at large, you can understand the scope, huge scope for the pharmacy. And I tell you one and again time that wherever medicines are there, pharmacist has to be there. Now, this course, pharmacy is service oriented as well as technology oriented. So both type of students can take admissions in pharmacy course. Those who are diverted towards biology, who are diverted towards science, they can go for the, because this is a service oriented course, as well as those who are good at maths, they can also join because it is technology based, technology oriented. Dear students, many students start preparations for MBBS admissions, and as the seats in MBBS are very less, they do not get admissions, so they get depressed. Dear student, life is important, and it is the pharmacist who knows the importance of life. So students, you can join this course of pharmacy. It is a service oriented course. It is a social course. It is a course by which you can serve the people. Likewise, you can previous slide question.
So you can see that this course is very useful, both service oriented as well as technological. So those students, they can serve the nation, they can serve the people socially for their health, and they can enjoy the life in future. So never get depressed if you don't get admission in the health science. Pharmacy, therefore, is a vital component of healthcare team. That should also be understood. Dear students, pharmacy is a vast course. You learn many things. It is just the subjects, pattern. It is all science oriented, chemistry and biology, as well as anatomy, physiology, biochemistry, everything what you study in MBBS, everything, the same subjects are there. Slightly syllabus is more. And likewise, you can enjoy the studies as you enjoy in MBBS too. So in pharmacy, one has to dream big, think, ideate, innovate, and you can make your career. While studying this course or while studying any type of course, dear students, always stress on yourself. Why? How? When? What? Where? Ask questions to yourself while learning, because till 12th you were preparing short answer type, one line question, MCQs, but here you want to understand the body, you want to understand biochemistry, you want to understand the disease, you want to understand drugs, everything you have to learn slowly and steadily. So everywhere you should be in position to question yourself, why this medicine is given, how this medicine is prepared, when this medicine is given, what for this medicine is given, where I should keep this. Likewise, n number of questions, and you will enjoy the learning. You have to imbibe this type of learning while studying in pharmacy. Pharmacist or pharmacy is for saving life, nurturing life, protecting life, extending life. Today's our life has been extended to say seven average life is more than 80 years of age. This is all because of pharmacists. Now everybody is in the pandemic situation. We are waiting for the vaccine, and it is the utmost duty of we pharmacists to produce this. Our pharmacists are involved in inventing, trying, clinical trials. They are involved in all the manufacturing units. Our pharmacists are doing a good job going after that. So likewise, it's an enjoyable profession. Next, while learning, you should learn. And in pharmacy, we have diploma in pharmacy, D-Pharm course of 2 years, B-Pharm course of 4 years, as well as there is a Pharm D course based on the clinical, hospital, and community base. So it is a patient-oriented course, Pharm D course. It is of 6 years, whereby you have 5 years of classroom and 1 year of internship. Graduation course of B-Pharm is 4 years, and D-Pharm is of 2 years. Next. Apart from that, you can do post-graduation in the later stage, PhD, doctorate, and you can be an expert in the field of pharmacy. Pharmacy is jack of all trade and master of a course whereby you make your career, and you will have a bright future. Next. While taking admissions, dear students, see that you take admission in approved college. I'm not saying that you take admission in my college only, but wherever you are getting admissions, see that all approvals are there. You should have approval of AICTE. The college should be affiliated to universities, wherever, whichever. The college should be, if it is diploma college, it should be director of technical education, and the college should have Pharmacy Council of India registration approvals. Because if approvals are not there, then it is a fake college. So all approvals should be at there, and also the college have been graded. They have undergone accreditation processes, NBA as well as NAC. So the college which is accredited, that is one of the best college. Try to understand this thing. Yes, Vaishali madam.
Yes, so after knowing the information about pharmacy and various courses, dear viewers, let us try to understand now some information about admission, that is, how to take admission to B pharmacy, D pharmacy, as well as let us try to understand the fee structure and its scholarship details. And for this, we have another expert, Mr. Preetham Zuatkar, who is working as HOD in pharmacognosy subject in Konkan, Gyanpeeth, Rahul, Dharkar College of Pharmacy. So I would request sir to please explain to our viewers about this. Good morning, all of you. Myself, Preetham Zuatkar. Here, the formation eligibility for diploma in pharmacy. That is, a diploma pharmacy is a 2 years course, as said by the principal sir. The candidate should be Indian national. Then he should pass the 12th, and here the physics and chemistry subject is compulsory for the admission in a D pharmacy, seeking admission in D pharmacy as well as a B pharmacy. For diploma in pharmacy, the other third subject which is required, either it may be mathematics or it may be biology. And minimum criteria for the diploma pharmacy is a CAP through the CAP, that is central admission process, in which what we have students should score up to minimum is 35%. Eligibility criteria is for the 35% for the, and those who are other than the Maharashtra state candidate, they are eligible for the admission through the institution quota. They have to contact the institution. Next. For the eligibility for the degree in pharmacy, B pharmacy course, candidate should be Indian national. Then he should pass same as that of diploma, physics and chemistry, compulsory subject, and one of the either mathematics and biology. In diploma, there was a not restriction for the marks, only 35% is a minimum eligibility criteria. For the B pharmacy, there is a restriction for the marks. That is a 45% is for the open, at least 45% in physics, chemistry with the mathematics, or physics, chemistry either with the biology. Then at least 40% marks is there required for the candidate from the backward class and categories, economically weaker section, and as well as person with the disability belonging only to the Maharashtra state. Then there is a confusion in the students that they have to appear for the CAT. Yes, you have to appear all the subject in MSCAT with the non-zero score. There is eligibility for the B pharmacy is non-zero score. If you are getting a 1 mark, then you are eligible for the getting admission. But if you are getting a 0 mark in MSCAT, you won't able to follow the eligibility for the B pharmacy admission. So that is necessary. MSCAT is a compulsory for the institute quota as well as particularly for the government quota. These website, students and parents, please note down this website. That diploma pharmacy, the website is a post HSC diploma 2020 DTE Maharashtra, Director of Technical Education, Maharashtra State Government. So you can in Google you can post this one, and we are sending these also, and description also in YouTube you will get this link. Then degree for pharmacy, there is a separate website is there, that is info.mahaset.org/cap 2020/bph 2020. So these are the website. Please note down this one, and we will share our form of registration for the students, those who are seeking admission for the B Pharm. The website is there. In website there is availability form. You can register and you can get all the information regarding it. Next. So fee structure, my dear students and parents, I'm telling you here, the fee structure for the every college is a different, but it has been regulated by the fees regulating authority, Government of Maharashtra. According to that criteria only, the fees of the college has been decided. College is not having a capacity, or we can say proof for deciding their fees. The fees is been regulated by the fees regulating authority, Government of Maharashtra. Scholarship. The main question is for the scholarship. The students, those who are appear through the CAP, that is Central Assessment Admission Process, and candidate admission see the CAT, that is MSCAT, for government scholarship they are eligible. For the caste, OBC, then particularly SC and the backward classes, as well as economically weaker and physical handicap. So these are the all through the government scholarship is been allotted for the student, those who appear from the CAT and admission through the CAP process.
There is a special scholarship are there from the various private organization and from the AICT for the girls. There is a scholarship is available, Pragati, Vidya Sarthi, and Saksham. So these are the scholarships are available, and these through the admission process throughout. So I'm just handovering my mic to Vaishali ma'am. Thank you, Vaishali ma'am, for giving me chance to share the knowledge and give the information to parents and students. Thank you. Yeah. Thank you, Preetham sir, for that information. And now a very important question which everyone has in their mind before taking admission to any course. And to solve your these doubts, again I am going to request Dr. Kale to explain to our viewers that what is the scope on various career opportunities for pharmacy field, and also explain various jobs in government sector. Yes, sir. Yeah, Vaishali madam. So, dear students, pharmacy, as I said, it is service-oriented, technology-oriented course. So, you learn here what are the sources of medicine, what are the sources of chemicals, how these chemicals or sources are prepared as a drug, then how these drugs are formulated, how various dosage forms are made, how these dosage forms are tested clinically, and how they are useful on which organs, which system, for which disease. So all these type of studies have been properly syllabused in the university as well as PCI syllabus of pharmacy, and you learn all these things. So right from the basic things to the end things. So manufacturing to the dispensing, chemistry, biology, anatomy, physiology, everything you learn in this pharmacy course. So there is a wide scope of pharmacy. And as I had told you earlier, that it is service oriented, it is say technology oriented. Likewise, you can choose your options and you make finalize your career. That I know I want to enter the technology field. How to prepare medicines? I can go for production, or I want to be a service oriented. I can join hospital. I can join a retail store. Dear students, so likewise, you have n number of opportunities in pharmacy. Wherever you think, you get opportunity. You have to just think, innovate, ideate, and you can make your career successful. Next slide. So, pharmacy, it is a science of medicine. You learn each and every medicine in science, each and every medicine in pharmacy. So, how this medicines are manufactured. Then once manufacturing is done, medicine is being distributed to different channels of distribution. You know a retail pharmacist, but to the retail pharmacist, medicine is coming from, say, wholesalers. To the wholesaler, medicines coming from C&F agencies, and then they get from the companies. In companies, medicines are made, say, tested. Now you know, everyone knows about, we are waiting for vaccine, corona vaccine. So it is being tested clinically. So likewise, each and every step, so that safe medicine reach the ultimate user. For that, everything is done by the pharmacist. So as I said to you earlier, wherever medicine is there, pharmacist has to be there. So in each of these stages, pharmacist is required. Next. So you have also heard about allopathic medicine, the homeopathic medicine, Unani medicine, Ayurvedic medicines. Unani medicines, Ayurvedic medicines are our indigenous medicines, indigenous drugs which have been used from ancient period of time. And recently, as the technology has developed, we have switched over to allopathic medicines. And now the latest technology is even in biotechnological technique, the gene therapy, stem therapy, and all these are things are coming up, new and new things in medicines. In all these things, again, pharmacist is a mandatory. So for manufacturing, for sales, for distribution, for clinical testing, everywhere in any field of medicine, pharmacist is required. So there is a lot of scope, whether you go to allopathic medicine, whether you go to homeopathic medicine, whether you join Unani,
or whether you join Ayurvedic. Now we are taking several Ayurvedic medicines as the immunoboosters in this corona. So you have understood what are these, how these are formulated, how the immunoboosters are taken. So likewise, pharmacist is must and mandatory at the manufacturing level, distribution level. Next. These are the different types of dosage form. वेगवेगळे डोसेज फॉर्म आहे, इंजेक्टेबल्स, कॅप्सूल्स, टॅबलेट्स, pills, vaccines, everything we are hearing day to day life, drops, liniments, कितीतरी dosage form आहे. N number of dosage form is there, and each dosage form, when you enter a manufacturing, you have to initially work as a skilled person, then you get approval in that dosage form. Then that once you get a 2 or 3 approvals in dosage form, you are the expert in the medicine production. Likewise, there is any dosage form you can make your individual career, as well as whatever the packing you are seeing here, that blister packing, ते कागद जिथे आणि अल्युमिनियम फॉइल जिथे पॅक होते टॅबलेट्स, त्याच्यानंतर हे एम्पूल जे दिसते ग्लासचे, इंजेक्टेबल ज्याच्यात पॅक होते, हे कॅप्सूल जे दिसते जिलेटिन कॅप्सूल, हे सुद्धा ह्याच्यात सुद्धा करिअर बनते आणि तिथे सुद्धा फार्मासिस्ट येते. म्हणजे you can do n number of careers, n number of opportunities, provided you plan the things, you learn the things properly. And we are there, the pharmacy colleges are there to teach you all these things. Next. Food industry, again pharmacist is required. All food industries which process the food and bring it as for treatment or immunomodulating agent or immunoboosters or anything, again pharmacist has to be there, standardization has to be done, and the quality medicine, safe medicine, whether it is coming from Ayurvedic, whether it is coming from homeopathy, whether it is coming from, safety matters a lot. So for that, again pharmacist has to be there. Next. So you can join food industry too. Next. Cosmeceuticals is a growing field now. You are worried about your hairstyle, you are worried about your facials, you are worried about beauty, and you want to improvise it. Again, in the same way of the dosage form, a pharmacist can join this industry too, cosmeceuticals, and make his career as you want to choose. Next. Chemical industry again, because basic medicines, basic requirement is chemical. The active pharmaceutical ingredient is a chemical. So you can enter into the manufacturing of that basic chemicals, processing of that chemicals, and then supplying it to the pharmacy field so that that proper dosage form can be done. So there is a lot of scope in chemical industry for the pharmacists. Next. Even this you all aware, you have retail pharmacists in your every nook and corner and your streets, and during this pandemic you know that it is the pharmacist who served you during first 3 months of lockdown. Even hospitals and general physicians, practitioners were also not available, but it was the pharmacist who provided you medicines day and night, and they took care of the that patients. So it is a retail medical store whereby they dispense, they provide you medicines on the prescription of the doctor, as well as some medicines are given directly on the counter also. So for this, a lifetime registration is essential from Pharmacy Council of India. So state pharmacy councils are there in each individual state, and we want to get registration. And with that registration, and it is you are getting registration because of your qualification, either D Farm, either B Farm, or Farm D. And once you are registered, you can start the retail store, wholesale store, and you can work as a registered pharmacist also. There are n number of wellness chains which are coming up, n number of pharmaceutical chains which are coming up, where again the scope has increased. Next. Manufacturing. You can enter the manufacturing, production, and production of bulk drug, production of the chemicals, production of the active pharmaceutical ingredient, production of the formulations, production of the intermediaries, production of the packing material, anything which you see with the medicine,
एक पॅकिंग आहे, त्या पॅकिंगचं वरचं लेबल पासून तर आतमध्ये जे काही मेडिसिन्स आहे, एव्हरीवेअर मॅन्युफॅक्चरिंग अ फार्मसिस्ट इज रिक्वायर्ड अँड दे कॅन डू बेस्ट करियर्स इन दिस. You should know, never be, as I said, depressed in the field of pharmacy. Once you join, you may get less salary in the beginning, but as you get approvals, as you get experience with 2, 3, 4, 5, 6 years, your experience count a lot and your salary goes on doubling as your experience increases in manufacturing, in pharmacy field. In that is the greatness of this profession. Even at the while joining, you may not get, because each and every student try to see how much package I am getting in the initial. No, this is a social oriented course, this is a service oriented course, this is a technical oriented course. Initial, because you have to be worried at the time that this drug should be the safest drug which the patient is going to use. So your experience count here. So as an you get experience, तुमचा जसं जसं एक्सपिरियन्स वाढत जाते तसं तसं तुमचं पॅकेज वाढत जाते, तसं तसं तुमचं करिअरच्या ऑपॉर्च्युनिटीज वाढत जाते. अँड देर इज नो सीइंग बॅक at the back. Next, you can even start your own industry with some experience of 4, 5, 6 years. So these are the various manufacturing of biologicals, manufacturing of biotechnology products, manufacturing of surgical dressing. ते कॉटन बिटन जे बँडेज यूज करतो आपण सर्जरी मध्ये, ते सगळं तिथे सुद्धा फार्मसीला. मेडिकल डिव्हायसेस एवढं मोठं फील्ड आहे, इक्विपमेंट. आता तुम्ही ऑक्सिमीटर यूज करता, थर्मोमीटर टेम्परेचर पाहता, स्कॅनर पाहता, हे इथे सुद्धा बनवायला फार्मसिस्ट लागते. डोळ्यात जे लेन्स टाकतात ते लेन्स बनवायला सुद्धा फार्मसिस्ट पाहिजे, कारण की एव्हरीथिंग इज हेल्थ रिलेटेड. सो फार्मसिस्ट इज नीडेड. सो यू कॅन मेक करिअर इन एनिथिंग. ऑप्टिशियनही बनू शकता चांगले तुम्हाला, तुमचं जरी आहे कुठलंही काम करा हेल्थ रिलेटेड, ते सगळ्या गोष्टी तुम्ही फार्मसीमध्ये शिकू शकता. साबणी, सोप, मेडिसिनल सोप्स, टॉयलेटरीज, dental products, veterinary products, Ayurvedic, homeopathic, in any field of manufacturing, you can start your career. Next, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इज मस्ट. आपल्याला माहित आहे बाजूला तुम्हाला कोरोना व्हायरस वॅक्सिन सगळे आपण वाट पाहत आहे, सगळे त्याच्या रिसर्च डेव्हलपमेंट सगळे सुरू आहे. कितीतरी कंपनी देशात विदेशात, UK, रशिया, अमेरिका, इंडिया, सगळीकडे रिसर्च सुरू आहे. अँड नाऊ वी आर कमिंग अप at the, we are all in last stage of this vaccine. In 7 or 10 days, one vaccine is coming up from UK. So likewise, Indian companies, my dear student, try to understand. इंडियाचा फार्मसीज मध्ये वाटा सर्वात मोठा आहे जगात. एक सगळ्यात मोठा प्रगतीशील देश म्हणून इंडियाकडे बघतात. आपल्या आवडत्या प्राईम मिनिस्टरने सुद्धा स्टेटमेंट दिलं, इंडिया इज अ फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया इज द फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड. किती मोठं सेंटेन्स आहे ते, आणि ती खरी परिस्थिती आहे. आज वॅक्सिन बद्दलच मी सांगतो, कारण की सगळे वॅक्सिनची वाट बघत आहे. अमेरिकेत घ्या किंवा पूर्ण जगात 40% वॅक्सिन्स आपला भारत देश सप्लाय करतो. म्हणजे 40% जगाच्या मुलांची हेल्थचं फॅक्टर आपले फार्मसिस्ट, आपले इंडियन्स बघतात आहे. किती मोठी गोष्ट आहे. जेनेरिक मेडिसिन जे अमेरिकेत सप्लाय होते, 60% ऑफ द मेडिसिन्स, जेनेरिक मेडिसिन्स आपल्या इंडियातून बनून जाते. किती मोठा स्कोप आहे. इथे खूप स्कोप आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे आता कोरोना जसं नवीन डिसीज आली, असं डिसीज नवीन नवीन डिसीजेस होत राहतात, नवीन नवीन हे जीवाणू येत राहतात, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स येतात, प्रॉब्लेम्स वाढतात, आणि त्याच्यावर प्रत्येक याच्यावर तुम्ही जर रिसर्च केला तर तुमचं एक वेगळं करिअर बनेल. सो our pharmacy course is a noble profession. It requires your commitment, your love, your passion for pharmacy, learning this course, and you can enjoy and you can make the best career in pharmacy. Next, सगळ्या गोष्टीची टेस्टिंग आवश्यक आहे. क्वालिटी कंट्रोल आणि क्वालिटी एश्युरन्स. मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा कुठलं प्रोडक्ट झालं लॅबमध्ये का, ह्या दोन याच्यातून निघा लागते. क्वालिटी कंट्रोल, त्याच्या सगळ्या टेस्ट बरोबर आहे का नाही, ते सेफ आहे का नाही, आणि जे क्वालिटी जशा पाहिजे त्या एश्योर्ड आहे का नाही, क्वालिटी एश्युरन्स. अशा दोन वेगवेगळे सेक्शन्स असतात, क्वालिटी कंट्रोल आणि क्वालिटी एश्युरन्स. वन्स द थिंग्स आर मॅन्युफॅक्चर्ड, एक बॅच तयार झाली का त्या सगळ्यांचं टेस्टिंग होते. इव्हन ती बॅच तयार करायच्या पूर्वी जे इन्व्हेंटरीज राहते, जे काही गोष्टी आपण त्या औषधीच्या याच्यात जातात, पॅकिंग पासून तर सर्वच मेडिसिन पर्यंत, सगळ्याला या फेज मधून जावं लागते, क्वालिटी कंट्रोल मधून आणि क्वालिटी एश्युरन्स मधून.
या सगळ्या गोष्टीतून जेव्हा जाईल तेव्हा सेफेस्ट मेडिसिन विल रीच द पर्सन. नेक्स्ट, हॉस्पिटल फार्मसीमध्ये सुद्धा फार्मसिस्ट लागतात. जगात आपल्या इंडियात एवढं भर नाही आहे, पण विदेशात हॉस्पिटल फार्मसिस्टला खूप स्कोप आहे. आणि हॉस्पिटल फार्मसिस्ट, कम्युनिटी फार्मसिस्ट, clinical pharmacists, these are looked as the best persons and they are getting the highest package in their these different countries, USA, UK, Canada, everywhere. And many of our Indian people, they are in job there, so you can go abroad also. Next, community pharmacy plays an important role. आता आपल्या इथे जसं पॅन्डेमिकच्या वेळेस एक फार्मसिस्टचे शॉप उघडे होते, तर ते फार्मसिस्ट एज कम्युनिटी तुम्हाला कम्युनिटीला ॲडवाईस करतात, काउन्सिलिंग करतात आणि प्रत्येक गोष्टी औषधीबद्दल सांगतात. आता कुठला अवेअरनेस कॅम्प घ्यायचा असेल किंवा डिसीज बद्दल कुठं सांगायचं, ते कसं प्रिव्हेंट करायचं, त्याचे सिम्पटम्स काय, तुम्ही ट्रीटमेंट घ्या, तुम्ही डॉक्टरकडे जा, तुम्ही हॉस्पिटल, ह्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा एक कम्युनिटी फार्मसीचं एक वेगळं करिअर आहे आणि ते सुद्धा अति महत्वाचं आहे. अशा पॅन्डेमिकमध्ये किंवा असं काही जर प्लेग होते जुनं काही असं कधी असं झालं, एकदम पॅन्डेमिक आलं की हातातून सिच्युएशन बाहेर जाते औषध, अशा वेळेस आपले फार्मसिस्ट खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात आणि दॅट इज अगेन अ व्हेरी सोशल करिअर विच फार्मसिस्ट डज. नेक्स्ट, marketing, lovely job, lovely career. If those who are interested in traveling, those who want to earn money, ज्यांना सर्वात जास्त पैसा कमवायचा आहे बिना इन्व्हेस्टमेंटने, त्यांच्यासाठी हे करिअर फ्री म्हणजे एकदम बेस्ट आहे मार्केटिंग. आणि ज्यांना देश विदेशात फिरायचं आहे, ज्यांना ट्रॅव्हलिंग आवडते, त्या सगळ्यांसाठी हे मार्केटिंग इट इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड. तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की आपल्या इथे जसं आता तुम्ही मॅनकाइंड फार्मा आहे किंवा हे सगळे जे आता ज्यांच्या इंडस्ट्री आहे, हे सुद्धा या मार्केटिंग मधून गेलेलं आहे. मार्केटिंग ॲज अ मेडिकल आहे, तुम्हाला दिसते तो बॅग घेऊन फिरतो, डॉक्टरकडे जातो, वेटिंग करतो, 3-4 डॉक्टरला शिकवण्याचं काम सुद्धा आमचे फार्मसिस्ट मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हच्या मार्फत करतात. सो दॅट इज अ करिअर. 1-2-3 वर्ष त्यात त्रास होतो, पण नंतर तो इंटरनॅशनल लेवलवर मार्केटिंग मध्ये जाऊ शकतो, तो स्वतःची इंडस्ट्री चालू करू शकतो. ही कॅन मेक अनी करिअर. सो मार्केटिंग इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. मार्केटिंग मध्ये सुद्धा ट्रेनिंग, MR, त्याच्यानंतर एरिया मॅनेजर, त्याच्यानंतर ट्रेनिंग मॅनेजर, मार्केटिंग मॅनेजर, प्रोडक्ट मॅनेजर, असे खूप स्कोप्स आहे, खूप प्रगतीवर त्याच्या पोस्ट, वेगवेगळ्या पोस्ट आहे. आणि याच्यात सुद्धा पॅकेज एक 10,000पासून जर सुरुवात झाली, इट कॅन गो टू crores of rupees. टुडे देर आर प्रेसिडेंट, व्हाईस प्रेसिडेंट, मॅन्युफॅक्चरर्स हू स्टार्टेड दर करिअर फ्रॉम एमआरशिप. सो मार्केटिंग, आणि तुम्हाला माहिती आहे कुठली गोष्ट बनवता येणं एक वेळा सोपं होऊन जाईल, पण मार्केटिंग करणं सर्वात महत्वाचं असते. आणि आमचे फार्मसिस्ट हे जर शिकले तर जगात ते काही करू शकते. म्हणून तर आपल्या इंडियातून 50 to 60% ऑफ मेडिसिन्स आर एक्सपोर्टेड. वी आर जस्ट लिटल बिहाइंड चायना. नेक्स्ट, कन्सल्टन्सीचा खूप मोठा स्कोप आहे. कन्सल्टन्सी म्हणून तुम्ही करिअर करू शकता. रेग्युलेटरी अफेअर्स, डॉक्युमेंटेशन, अप्रुव्हल, हे तुमच्या आता सध्या याच्यात पडणार नाही डोक्यात, पण कुठलीही वस्तू असते, औषध जे बनते, प्रत्येक देशात जर विकायचं असेल तर प्रत्येक देशाचे रेग्युलेटरी अस्पेक्ट, त्यांच्या पॉलिसीज सगळ्या वेगळ्या असतात. त्याच्या हिशोबाने सगळ्या इथे प्रत्येक देशासाठी एक वेगळं करिअर बनवू शकता तुम्ही. डॉक्युमेंटेशन लागते. जेव्हा औषध बनते असं चालत नाही की तर रफ आपण जसं आपलं प्रॅक्टिकल करतो आणि काही चुका होते, खोडतोड करून ते फेकून देतो, इथे चालत नाही. औषधीत प्रत्येक गोष्टीचं डॉक्युमेंटेशन राहते. जे चुकलं जरी तरी चूक झाली म्हणून तिथे लिहायला लागते, करेक्ट करावं लागते, सगळं असं असतं. तर एकही नाही, ईच अँड एव्हरी डॉक्युमेंटेशन हॅज टू बी डन. ते सुद्धा एक करिअर आहे. अप्रुव्हल्स, सगळ्या अप्रुव्हल घेणं. औषधी असं कुठले औषध एकदम येत नाही, प्रत्येक स्टेजला त्याची अप्रुव्हल पाहिजे, तर ते अप्रुव्हल घेणं ते सुद्धा एक मोठं करिअर आहे. ते सुद्धा एक कन्सल्टन्सी तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता वन्स यू गेट एक्सपर्टाइज. मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस कोणाला माहित नसते, त्यांना कंपनी चालू करायची असते, तर यू कॅन बी अ कन्सल्टंट. सो लाईकवाईज दीज आर डिफरंट स्टेजेस वेअर विथ युअर ग्रोईंग एक्सपिरियन्स यू कॅन बी अ कन्सल्टंट. नेक्स्ट, मेडिकल डिव्हाइसेस. मी जेव्हा फार्मसीची डेफिनेशन सांगितली होती तुम्हाला तेव्हाच सांगितलं होतं, मेडिकल डिव्हाइसेस मध्ये खूप मोठं करिअर आहे आजच्या दिवशी. आणि हे सुद्धा आता ड्रग अँड फार्मसी ऍक्ट मध्ये येत आहे. आणि
मेडिकल डिव्हाइसेसवर मध्ये सुद्धा फार्मसिस्ट खूप चांगलं करिअर करू शकतो, बिकॉज फार्मसिस्ट नोज what that medical device is needed, and he has studied that. He has studied anatomy, he has studied biochemistry, he has studied physiology, he has studied technology, he has studied pharmaceutical engineering, he has studied all conversions. So which type of medical device is needed? एक साधा तुम्हाला सांगतो, जयपुरी जोडा जरी बनवायचा असेल त्याच्यात सुद्धा टेक्नॉलॉजी लागते, आणि ती सुद्धा फार्मसी चांगला डिव्हाइस करू शकतो. एक स्टेथोस्कोप सुद्धा बनवायचा राहिला तिथे सुद्धा चांगली मदत करू शकतो. आता जे ऑक्सिमीटर तुम्ही यूज करत आहे ऑक्सिजन लेवल मेजर करायला, ही सुद्धा फार्मसिस्ट बनवतो. एक स्कॅनर आहे, थर्मल स्कॅनर, जे तुम्हाला माहित आहे सध्या, त्यानुसार रेग्युलर थर्मोमीटर सुद्धा आहे. असे डोळ्यात टाकायचे कॉन्टॅक्ट लेन्स आहे, हार्ट मध्ये टाकायचे स्टेंट्स आहे, वॉल्स आहे. आजकाल रिप्लेसमेंट खूप होते बॉडीचं, तर त्यात जे काही पार्ट टाकतात ते सुद्धा त्याला सगळ्याला मेडिकल डिव्हाइसेस, आणि ते सगळं याच्या अंतर्गत बनते. आणि त्यासाठी फार्मसिस्ट प्लेज अ वायटल रोल, important role. You can make your career by selecting just one device, and you can make a successful career in that. Next, क्लिनिकल रिसर्च. मला हे सगळं सांगायचं यासाठी, कारण की नॉर्मली काय असते की विद्यार्थ्यांना फक्त एकच माहित असते की फार्मसिस्ट म्हणजे एक दुकान लावू शकते बस, त्याच्या व्यतिरिक्त त्याला पण फार्मसिस्ट हे वास्ट खूप आहे. हेल्थ जिथं आली, औषधी जिथं आली, बिमारी जिथं आली, कुठे काही तिथे फार्मसिस्ट पाहिजेच, आणि फार्मसिस्टचा रोल आहे. त्यामुळे फार्मसिस्ट इज अ ग्रोइंग करियर, developing career. Clinical research. Now you know that this vaccine is undergoing phase 1, phase 2, phase 3. Now most of the vaccines have reached second stage and third stage. So clinical trials होतात प्रत्येक गोष्टीचे. इनिशियली ते एनिमल्सवर यूज करतात, इवन सायम्युलेशन्स राहतात कॉम्प्युटर बेस्ड, त्याच्यावर यूज करतात, आणि त्यानंतर ह्युमनवर यूज करायचं असते. त्याचा एक प्रोटोकॉल बनला राहते, आणि looking to the safety, prosperity of the patient that are clinically tried, and once the clinical trials are successful, नंतरच ते बाजारपेठेत येते. या सगळ्या प्रक्रियाला वर्षानुवर्ष लागते. पण हे जी वॅक्सिन याची आहे याला थोडेसे रूल्स प्रत्येक कंट्रीने आपल्या याच्यात थोडे कमी केले, आणि ते फास्ट करायला सांगितलं. कारण की हा तुम्हाला माहित आहे पॅन्डेमिक मध्ये किती लोक अफेक्ट आहे. आपण सुद्धा आता उद्या वॅक्सिन जेव्हा येईल वॅक्सिन घेऊ, आणि नंतर आपण सुखाचं राहू की नाही आता जगता येईल आपल्याला. तर त्यामुळे इट इज अ व्हायटल रोल प्लेड बाय फार्मसिस्ट एट ईच अँड एव्हरी स्टेज वेअर मेडिसिन इज बिंग हँडल. नेक्स्ट, अकॅडमिक्स. तुम्हाला टीचर बनायचं असेल तिथे सुद्धा तुम्ही जॉईन करू शकता. M.Pharm इज मस्ट. नंतर PhD करा आणि तुम्ही टीचर बना, सक्सेसफुल टीचर बनवा. आणि तुम्हाला सांगू इच्छितो टीचरचं सुद्धा प्रोफेशन खूप मोठं आहे, कारण की इट इज दिस टीचर हु इज मेकिंग द डिफरंट professions, whether it is a doctor, whether it is engineer, whether it is pharmacist, it is made by a teacher. It is made, so it is also excellent, novel, social profession, but you should have liked for this. तुम्ही जर लेक्चरर म्हणून जॉईन झाला तर असिस्टंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिन्सिपाल, डीन, डायरेक्टर, इव्हन आजच्या दिवशी फार्मसीचे कितीतरी व्हाईस चान्सलर्स बनलेले आहे. म्हणजे त्या शेवटच्या लेवलपर्यंत एज्युकेशनमध्ये जाऊ शकता तुम्ही. गव्हर्नमेंट कॉलेजेस कमी आहे फार्मसीमध्ये, प्रायव्हेट कॉलेज जास्त आहे. प्रत्येक ठिकाणी थोडं व्हेरिएशन आहे, पण यू कॅन मेक अ करियर इन अकॅडमिक्स. But I want you to go into the research. I want you to go into the production. I want you to go into the development of drugs and make your career. That is because there you can make huge money also. Next, रेग्युलेटरी अफेअर्स. मी कुठेतरी या आधी सांगितलं, प्रत्येक देशाचे वेगवेगळे रेग्युलेटरी अस्पेक्ट्स आहे, पॉलिसीज प्रत्येक देशाच्या बदलतात. तर रेग्युलेशन्स आपल्या इथं जसं फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे, फूडसाठी परत FSS आहे, ट्रेडमार्क पाहिजे. तसं ह्या गव्हर्नमेंटच्या पोस्ट आहे, ड्रग इन्स्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, गव्हर्नमेंट अनालिसिस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, पॅटंट्स अँड ट्रेडमार्क एक्सपर्ट्स, IPR पॅटंटसाठी. असे सगळे हे पोस्ट गव्हर्नमेंटचे असतात, रेग्युलेटरी बॉडीज असतात. आणि प्रत्येक गोष्ट औषधी रिलेटेड ईच अँड एव्हरीथिंग हॅज टू पास थ्रू दिस. दे हॅव टू गेट अप्रुव्हल फ्रॉम ऑल दिस बॉडीज. आणि जेव्हा आपण देश विदेशात औषध एक्सपोर्ट करतो किंवा इम्पोर्ट करतो, परत तिथे प्रोसेस वेगवेगळ्या राहते. आणि फार्मसीसाठी हा करिअर खूप आहे. मी तिथं खाली एक शब्द दिला, ईच इज अ करिअर. तुम्ही एक देश जरी सिलेक्ट केला आणि एका देशाची थोडी भाषा, तिथं सगळं लाईफस्टाईल माहीत करून घेतलं, तर तुम्ही पूर्ण फार्मसीचा बिझनेस तिथे करू शकता. इतकं मोठं करिअर आहे रेग्युलेटरी अफेअर्स मध्ये. आणि यू आर मेन कन्सल्टंट फॉर अ कंपनी. तुमच्यावर पूर्ण फार्मसी कंपनीचा बिझनेस अवलंबून राहतो.
त्यामुळे तुम्हाला खूप स्कोप आहे ॲज द रेग्युलेटरी अफेअर्स रेग्युलेटरी ऑफिसर्स. नेक्स्ट. गव्हर्नमेंटमध्ये मी आधी जसं सांगितलं, गव्हर्नमेंट जॉब सुद्धा आहे. आपण रेल्वेत, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, सगळे हॉस्पिटलमध्ये प्रत्येक जितके आहे NGOज असेल, ONGC असेल, इंडियन कॉर्पोरेशन्स असेल, BPCL असेल, प्रत्येक ठिकाणी फार्मसिस्ट लागते. हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा फार्मसिस्ट लागतात. ड्रग इन्स्पेक्टर्स, सायंटिस्ट, फूड अँड ड्रग इंडस्ट्रीमध्ये ICMR, त्याच्या आजकाल तुम्ही न्यूजमध्ये ICMR जास्त ऐकता. ICMRच्या मार्फतच हे आपलं वॅक्सिन्स आणि जे ड्रग्स रिलीज होतात किंवा रॅपिड टेस्टिंग किट जे रिलीज होऊन राहिली, तर ते सगळे ICMR परमिशन देतात. तर गव्हर्नमेंट युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रोफेसर वगैरे UPSC आणि हे विसरू नका विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही UPSC मध्ये सुद्धा जॉईन करू शकता. तुम्ही IAS सुद्धा करू शकता, कारण त्याला ग्रॅज्युएशन आवश्यक आहे. फक्त तुमच्या मनात पाहिजे पहिल्या दिवशीपासून, वेन यू स्टार्ट युअर करियर, बिकॉज फॉर दिस यू नीड टू बी ग्रॅज्युएशन, यू नीड अ ग्रॅज्युएशन. So while selecting your pharmacy also, right from day one, be prepared for UPSC, MPSC examination. You can be a collector also, you can be a IAS officer, you can be a police officer. So anything you can get. It is not that restriction, once you join pharmacy means you have to start medicine. No. Everything. Knowledge is important today. Next. जसं सांगितलं, देशा विदेशात बाहेर अब्रॉड ऑपॉर्च्युनिटीज खूप आहे. फार्मसीचं रिकॉग्निशन, रेप्युटेशन ऑफ अ फार्मसिस्ट इज मोर इन द एंटायर वर्ल्ड, इन डेव्हलप कंट्रीज, USA, Canada, European countries, UK, France, Germany, they are the highest paid. Even prescription is written by the pharmacist there. मेडिसिन जे आपल्या इथे डॉक्टर लिहून देतात, तिथे डॉक्टरपेक्षा वरचा फार्मासिस्ट असतो. He writes the prescription, he handles the medicines. So scope is tremendous and you can go abroad. थोडे बेसिक एक्झामिनेशन्स राहतात. जसं जसं तुमचं ग्रॅज्युएशन संपते, you have to see that you get GRE qualified for USA. त्यानंतर टॉफेल राहते USA, UK साठी, IELTS राहते ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, UK, न्यूझीलंडसाठी. अशा वेगवेगळ्या थोड्याशा परीक्षा असतात. याच्या माध्यमातून तुम्ही तिकडे जॉईन करू शकता. तुम्ही हायर एज्युकेशन साठी सुद्धा जाऊ शकता, तिथे MS करू शकता. तिथे इंटरडिसिप्लिनरी भरपूर राहते कोर्सेस, ते सुद्धा जॉईन करू शकता. आणि फार्मसीचं PG तिथून करू शकता, UG जर इथून केलं तर. लाईकवाईज यू कॅन गो अब्रॉड ऑल्सो अँड यू कॅन सर्व देअर. अँड वन्स यू सर्व यू कॅन बी अ सिटीजन ऑफ दॅट कंट्री. असे भरपूर आमचे फार्मसिस्ट आहे जे तिथेच जाऊन तिथेच राहिले, तिथेच सिटीजन अँड दे हॅव मेड देअर करियर. So likewise, you can have government or you can work for government opportunity. You can work for, कारण की maximum privatization आहे, पण private मध्ये सुद्धा growth आहे. If you have that skills, you are the person who is needed for the industry. So what a wide scope pharmacy has got. Really, and Dr. Kale sir has explained so well what are the different scope for the pharmacy field. I'm sure that all our viewers would be surprised to know that pharmacy has got such a wide scope in India as well as in abroad and in industries. So with this information, I would also like to ask Kale sir that sir, please can you explain that what is the role of pharmacist in COVID-19 in this pandemic situation? yeah, Vaishali madam, pharmacist has played most important role in this COVID-19 and is playing the role. I time and again when I explain different opportunities in different dosage forms, different units, there also wherever examples were, I cited that example. So entire world, entire globe today is impacted by coronavirus, and you all know the entire healthcare world is ill-equipped. मार्च मध्ये आपल्या इंडियात घोषित केला, डिसेंबर मध्ये चायनामध्ये घोषित केला, आणि त्यानंतर प्रत्येक वर्ल्ड मध्ये मार्च आपलं सॉरी डिसेंबर 19 पासून तर आतापर्यंत आपल्या जो फक्त आपलं मास्क ज्याच्यामुळे आपण प्रिव्हेन्शन केलेलं आहे, सॅनिटायझर्स,
डिस्टन्स, सोशल डिस्टन्स याच्यावरच बेसिक राहिलो. आता वॅक्सिन क्रिएट होत आहे या मायन्यूट ऑर्गॅनिझम ज्याच्यामुळे हा कोरोना झाला. इतके प्रॉब्लेम्स केले की आपली सगळ्यांची इकॉनॉमी, पूर्ण देशाची इकॉनॉमी सगळे अफेक्ट झालेलं आहे, सगळे बिझनेस अफेक्ट झालेला आहे. नेक्स्ट स्लाइड. आणि फार्मसिस्टनं या ठिकाणी खूप महत्वाचा रोल प्ले केलेला आहे. 3 महिने जेव्हा फर्स्ट 3 महिने मार्च, एप्रिल, मे लॉकडाउन जेव्हा होतं, दैट टाइम व्हेन द लॉकडाउन वाज देयर, जब लॉकडाउन था तब फार्मासिस्ट की दुकान चालू थी. फार्मासिस्ट वर प्रोवाइडिंग मेडिसिन. फार्मासिस्ट had arranged community pharmacy and guidance. Awareness program was cited by pharmacists. तर असं इम्पॉर्टंट रोल प्ले केला. मी मागे तुम्हाला स्कोप सांगताना सांगितलं होतं की इंडिया फार्मास्युटिकल मार्केट इज 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम and 13th largest in terms of value. India is the largest provider of generic drug globally. पूर्ण देशात जेनेरिक मेडिसिन मध्ये वी आर द किंग. अँड विशेषतः हे आहे, आणि आपली म्हणजे जे आपण कॅलिबर आहे आपल्या पॉप्युलेशनमुळे, वी हॅव अ लॉट ऑफ पॉप्युलेशन, दॅट इज अ प्रॉब्लेम. पण पॉप्युलेशनमुळे आपल्या इंडियाज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन इज सिग्निफिकंटली लोअर देन US अँड ऑलमोस्ट हाफ देन दॅट युरोप. आणि त्यामुळे आपल्याला तुम्ही समजू शकता किती मोठा स्कोप आहे. लोक 1-2% वर काम करतात, इथे 100% वर काम होतं. नेक्स्ट स्लाइड. हे थोडे फिगर दाखवतो. कोविड साठी वॅक्सिन बनवण्यासाठी जे काही लागते API, त्याच्या मागे जे काही रिसर्च चालू आहे, त्याचे क्लिनिकल ट्रायल्स चालू आहे, प्रत्येक ठिकाणी फार्मासिस्ट आहे. ते बॉटल पॅकिंग ज्याच्यात येईल, सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ, तुम्ही नाव ऐकलं असेल, कॅडिला हेल्थ केअर अहमदाबाद, आताच आपले प्रधानमंत्री व्हिजिट करून आले 3 कंपनी. पण ही फक्त 3 कंपनी नाही, इंडियाच्या मॅक्झिमम कंपनी, मोर दॅन 20 companies, 20 industry are involved in making this vaccination, distribution of vaccination, doing research for vaccination. त्यानंतर रेमडेसिवीर, फॅबिफ्लू, these are the medicines which have been supplied by pharmacists. So our pharmacists are there. थोडं सांगायचं एक्झाम्पल झालं तुम्हाला, 1-2-3 गोष्टी सांगतो फार्मसिस्टचा किती महत्वाचा रोल झाला. हे PPE किट ज्याबद्दल आपण ऐकतो, मार्च पर्यंत, अप टिल मार्च वी वर इम्पोर्टिंग PPE. आपल्या इथे प्रोडक्शन नव्हतं PPE किटचं. अँड बिकॉज ऑफ द फार्मासिस्ट, फार्मा कंपनी आजच्या दिवशी 4.5 लाख PPE किट इंडियात रोज बनते. आता तर हे प्रोडक्शन अजून खूप इन्क्रीज झालेलं आहे. भारतातल्या 600 कंपन्या याच्या मागे लागलेल्या आहेत. आणि नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग PPE किट. इट इज बिकॉज ऑफ फार्मसी प्रोफेशन, फार्मासिस्ट अँड फार्मसी पीपल, फार्मसी इंडस्ट्री. व्हेंटिलेटर्स, एक अशी स्टेज होती मार्च मध्ये जेव्हा फक्त 4 ते 5 हजार 6 हजार व्हेंटिलेटर्स एका महिन्यात बनायचे. आजची पोझिशन अशी आहे की 50,000, हे तर तुमचे जूनचे फिगर आहे, अजून वाढली. आता तर 70,000च्या वरती व्हेंटिलेटर्स आपल्या इथे बनतात. नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सपोर्टिंग ऑल्सो. मास्क सुद्धा आपण इम्पोर्ट करतो, चायनाचे मास्क वापरत होतो. सॅनिटायझर सुद्धा चायनातून येत होता, जरी अल्कोहोल प्रोडक्शन आपल्याकडे आहे. पण आजच्या दिवशी वी आर सक्सेसफुल इन अवर फार्मासिस्ट हॅज प्रोड्यूस दिस मास्क, सॅनिटायझर. इतका मोठा रोल प्ले केला. अँटीव्हायरल, डेक्सामिथाझोन, क्लोरोक्विन, ह्या तर आपले जुने ड्रग्स आहेत जे आपण बनवले ना, आज पूर्ण जगाला आपण देत आहोत. क्लोरोक्विन अमेरिकेत जाते. ट्रम्प म्हणत होते, ट्रम्प जे अध्यक्ष आहे अमेरिकेचे, आम्हाला क्लोरोक्विन केव्हा भेटेल, आणि आपल्या देशाने सांगितलं की नाही आम्ही प्रोव्हाइड करू. असंच डेक्सामिथाझोन, धिस ड्रग्स हॅव बीन प्रोव्हाइड. लाईकवाईज एन नंबर ऑफ ड्रग्स आपल्या फार्मसिस्टनी, आपल्या फार्मसी इंडस्ट्रीजनी, आपल्या फार्मसी प्रोफेशननी अप्लाय केलं. तर दिस इज स्कोप. प्लाझ्मा थेरपी असो, रॅपिड टेस्टिंग किट्स होतं. आपल्या इथं रॅपिड टेस्टिंग किट्स होत्या टेस्ट करासाठी. आजच्या दिवशी खूप रॅपिड टेस्टिंग किट्स बनल्या. सो एव्हरीवेअर फार्मसिस्ट इज इन्व्हॉल्ड. हे वॅक्सिन वॉच जस्ट फिगर दाखवला की प्रत्येक ठिकाणी इंडस्ट्री, कुठली वॅक्सिन असो कुठल्याही जगात बनत असेल तर त्याचा रिसर्च आपल्या इथे सुरू आहे. डिस्ट्रीब्युशनचं काम इंडस्ट्री, इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीजला दिलेलं आहे. म्हणून आपल्या जे मी सांगितलं तुम्हाला, मोर दॅन 20 फार्मा इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विथ अँड हॅव कोलॅबरेटेड विथ UK, USA, China, Russian companies, and they will be providing this vaccine. अजून मॅडम
anything. This is just motivational. विद्यार्थी मित्रांनो, I think you have learned a lot about this career admissions. So back to Vaishali madam. Then again, तुमचे काही क्वेश्चन असेल तर we will be there. Vaishali madam. So thank you, Kale sir, for such a great information on different topics related to pharmacy, like what is pharmacy, what is its scope, as well as what even Preetham sir has very well explained, that what is the admission procedure, then details about the scholarship, fee structure. So thank you, Kale sir, and thank you, Preetham sir, for giving such a great information. And I am sure that at no place such a complete information about pharmacy would be available. So with after hearing this information, I'm sure that the viewers, especially our students, they would be looking for a good pharmacy college. And here I would take the opportunity to introduce you all to one of student-centric and very well-known college in Mumbai University, that is Konkan Gyanpeeth Rahul Dharkar College of Pharmacy and Research Institute, Karjat. So students and viewers, our mission and mission of our colleges, vision is to create competent pharmacy professions through quality education. Mission is, in pursuance of its vision, Konkan Gyanpeeth College of Pharmacy aims to excel in the field of pharmacy education and research by providing good governance, best teaching and learning practices, nurturing competent pharmacy professionals for industry, academia and research, contributing in healthcare to ensure well-being of mankind. Our college, Konkan Gyanpeeth, was established in 2006-2007 under the dynamic leadership of Honorable Late Shri P.N. Dharkar. KG RDCP and RI offers B.Pharm, that is Bachelor in Pharmacy with 100 seats, and Diploma in Pharmacy with 60 seats. The college is NAC accredited and both the pharmacy professions are approved by AICTE, PCI, Government of MS and DTE. The B.Pharm course is affiliated to University of Mumbai and B.Pharm to MSBT. The college has got good infrastructure and has well-equipped laboratories, sophisticated instruments, internet facilities, language labs, ICT-enabled classrooms, and a digital library with huge collection of books. College has also got eminent faculty members, and it comprises of 25 eminent experienced teachers, including 6 doctorates and 90 postgraduates, of which 7 are pursuing PhD right now. This is the faculty of our B.Pharm. Under the guidance of our principal sir, Dr. Mohan Kale, we have 4 different departments: pharmaceutical chemistry, pharmaceutics, pharmacology, and pharmacognosy, wherein for pharmaceutical chemistry department, Mr. Sandeep Fagurde works as an HOD with 5 different faculty members working as an assistant professor. In pharmaceutics department, Dr. Bharat Tekade works as an HOD, and 5 assistant professors work in the pharmaceutics department. Next is our pharmacology department, where Dr. Amol Sandekar, he works as an HOD, and 3 assistant professors are working in this pharmacology department. Next is our pharmacognosy department, where Mr. Preetham Zuwatkar works as an HOD, and 2 assistant professors work in the pharmacognosy department. Then next are the faculties in diploma in pharmacy. Here, myself, Dr. Vaishali Zadav, I work as an HOD, and we have 3 lecturers working in diploma of pharmacy.
I would also like to share with you that our college gives a quality education and has produced more than 700 graduate students. The college proffers good governance, best teaching and learning practices to students throughout the course. Majority of our students are pursuing higher studies like postgraduate, PhD in the field of pharmacy or management in India. Our students are always also study in abroad in universities like Cleveland, Ohio, USA, Campbell, then Wright State University, School of Medicine. Along with our studies, we also see that our students are get a complete grooming, and for that we always or throughout the year we see that the brain boosting sessions are arranged, like they are involved in small research projects, writing publications, quiz, posters, label making, essay writing, drawing competitions. Even students attend seminar, conferences, workshops on national and international level. I would be very happy to share with you that this is the 100th seminar which is arranged by our college in this lockdown period. The next is in career entrepreneurship development programs, guidance for higher education, like entrance exams, GPAT, GRE, IELTS, industrial visits, hospital visits, pathology lab visits, inter-university research competitions. So all these sessions our students get the opportunity to attain throughout the year. Then next are the extracurricular activities like life, personality, communication skill development, plantation, care and adoption, wellness and health awareness program, women empowerment summit, yoga fitness camp, green campus, intercollegiate events like RX festivals. So our students are really very lucky to get all this exposure to all these different activities. We also see that our students get opportunity to have an industry visit, lab visit, pathology lab visit, and for that we have signed a MOU with all these different sections, and even with academics we have signed the MOU with hospitals, pathology lab, industry, so that our students will be benefited and they will be updated, upgraded. Their confidence would be built when they go out of the college. Very happy, I'm really very happy to share with you that in last month we have signed MOU with AIT Ireland, and this MOU is surely going to bring a great opportunity for our students as well as for our faculty members, and our students can get the opportunity to go abroad overseas and do their highest studies in AIT University, that is in Ireland. So this is a great opportunity for those students who are going to take admission in KGRDCP. Then next are, even our college is very active in writing grants and applying for funds. Till now, we have successfully received a grant of 90 lakhs till now from advisory bodies like AICT, UGC, then ICMR, DBT, SERB. As I told you that KGRDCP is very active in whole Mumbai University for arranging different seminars and conferences on different topics, and in this pandemic situation 99 online seminars including today's, that is 100 seminars, are being arranged on topics like drug discovery, global pharmaceutical, entrepreneurship, career and startup development, online women empowerment summit, yoga and stress management, art of living. Then these are some clips I would like to share with you. That is, during pandemic, in lockdown, our college was working continuously. Faculty and whole staff members have taken a lot of efforts to arrange all these seminars. So just this is one of the clip of online World Pharmacist Day celebration. Then this is a women empowerment, that is E-Summit 2020, I would say, which was arranged by our college. Then next is Institute Innovation Council Cell. This is the cell which is established in our college under the guidance of MHRD, and
in September 2018, and I would be very happy, and it was really a very proud moment for our college to share with you all that our college has scored 4.5 scores out of 5, and which was the second highest score in Maharashtra for the academic year 2019-20. This is the certificate what we have got for this. Then next are awards and honors. College has achieved various awards and honors till now, and these are the awards which we have received latest, that is in the last year, that is 2019-20. So one we have received, that was Center for Education Growth and Research, CEGR, for Best Pharmacy College in Maharashtra for Industry Interface 2019. Then it was also, our college was also ranked twice within 10 top best colleges by Higher Education Digest. Then our college had arranged a 1-week workshop on skill development program on medical devices in association with Make Intern. And for that, the college was awarded Certificate of Excellence for being Zonal Center for the workshop by Shastra 2019-20 IIT Madras events. This is a certificate what we have got for that. This is for higher education, that is best. It was ranked within 10 colleges as a best college. This is for the Shastra. I told you what we got as a certification of appreciation. With this, even our college being in Karjat, under the guidance of Mr. Preetham Dharkar, our students as well as faculty members, they have planted more than 2,000 plants, and our college have also received an award, that is a certificate of appreciation for significant contribution in One Student, One Tree initiative 2019 by the hands of AICT Chairman Dr. Professor Anil Sahasrabuddhe. So this is a certificate where you can see we have got the certificate to the hands of the chairman of AICT. So just I'm going to share some clips very fast with you all viewers. There is yoga and fitness camp where you can see the clips, our students enjoying the yoga. Then next is a motivational seminar by which was on the topic of art of living, where you can see the speakers and students. Then next is this is the state level seminar where you can see the our principal sir and all other speakers giving their talk. Then next is seminar on career guidance for higher education and orientation about pharmacy profession by PharmaCAD. And viewers, I would like to tell you that all these programs were arranged. What I'm sharing is of 2019-20, that is our last year. Then this is success story of KGRDCB and RI, where our students are receiving the award at an other college where they had gone and presented a paper presentation over there. Then this is a clip of World Pharmacist Day being celebrated in college. Then 1-week innovative workshop on medical devices, where appreciation certificate was received by our college. Then this is the students' participation in Avishkar, where they have presented the posters. These are our third year B.Pharm students. As I told you that we have signed MOU with the labs and hospitals. Here you can see that our students got opportunity to visit the hospital Madhavbag, which is in Khopoli, and you can see the clips. Next is that our students are very active in sports as well, and here you can see that they are. Our college took the initiative actually in this IEDSSA sports program, where a carom and chess tournament was arranged by our college. Then next is the best practices in the institutions, like the students are also trained on fire and evacuation drills, as well as we give training to our that is whole staff, teaching as well as non-teaching.
This is road safety training, which was given to the faculty members as well as to our students. Next is, we see that every year a blood donation camp is being arranged at our college. And this year it was arranged on 29 Jan 2020. Next is the pharmacist development program. Here, our students were guided about the scope of pharmacy. Next is the industrial visit, which our students had visited in Dombivli, that is Mangrove Pharma, where you can see faculty members as well as our students visiting the industry. And these are just the clips which I'm sharing with you, dear viewers, and these are of during COVID lockdown. I told you that we had arranged lot of brain boosting sessions, and these were the brain boosting sessions what we had arranged. One was COVID-19 Hackathon 2020, then writing competition, Lekhan Spardha was there, as well as essay competitions, both for diploma students, for BPharm students. All these programs were online, what we had arranged. Then this is article writing competition, then online national poster competition. So this is the information all about pharmacy as well as about Konkan Gyanpeeth, Rahul Dharkar College of Pharmacy, Karjat. And with this note, I would request the viewers to please ask your questions, whatever doubts you have regarding the pharmacy. And I would request Preetham sir to please take up this session of question and answer round. Just 1 minute. Good morning once again. So here we are starting with our question answer session. The few questions had been posted by the students in YouTube channel, and the first question is asked by that diploma is schedule is not disclosed, particularly first list कब आएगा? That question has been asked by one student, I think. तो मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि डिप्लोमा का शेड्यूल जो है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है. उसका रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट 5 को है. मैं आपको जो वेबसाइट है, अपनी लिंक है जो जहाँ पे आपको रजिस्टर करना रहता है और डिप्लोमा का, वो अभी आपको शो हो रही है. जस्ट 1 सेकंड. तो आप इस लिंक पे जाके कर सकते हैं जो भी आपको शेयर. 1 सेकंड. आपको यहाँ पे अभी लिंक दिख रही रहेगी. सो दिस लिंक इज डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी, दैट इज DT डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र. अगर आप गूगल में डालोगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी. तो यहाँ पे आपको सब प्रोसीजर मिल जाएगा. डिग्री का एक बताना चाहता हूँ मैं. डिग्री का अभी तक जो है डिस्क्लोज नहीं हुआ है. जो भी एडमिशन प्रोसेस इज नॉट स्टार्टेड इट. सो that will be there shortly by the government, and it will be definitely will share you. You can. Yes sir. Yes sir. As you all know, because of this pandemic, the things have been delayed. But in this December, the advertisement of DT will come with reference to admission of DPharm as well as BPharm, and all this information will be shared to you all, dear students, because you have been registered with us. Your phone numbers is also there. You can share your email address also. You can go on our college website as well as DT website for information, and on any day you can get that information. You just remain in that WhatsApp group till last, because day to day the postponement is there with reference to program. This you also know, CET एक्झामचे जसं व्हेरिफिकेशन वगैरे होतं तर दर 7 दिवसांनी ते एक्सटेंड करत आता 5 तारीख आहे, 5 डिसेंबर पर्यंत गेलेला आहे. तर असं अजून एक्सटेन्शन येईल. पण तुम्ही आमच्यासोबत कनेक्टेड राहाल, त्या ग्रुपवर राहाल, तर आम्ही सगळे काही इन्फॉर्मेशन येईल DTच्या माध्यमातून, BPharm आणि DPharmची
ते पूर्णच्या पूर्ण लिंक तुमच्यासोबत शेअर करू आणि त्याचं तुम्हाला जर कळलं नाही तर परत तुम्ही विचारू शकता त्या फोन नंबर्सवर वगैरे. नेक्स्ट सर दूसरा क्वेश्चन है हिमानी सावंत ने विचारा है, पेपर में न्यूज आया था कि 80% से ज़्यादा है उन्हें ही फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा, जिन्हें 80% से बिलो है उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, प्लीज रिप्लाई सर. तो ये रिप्लाई है कि जो एलिजिबिलिटी है वो नॉन जीरो स्कोर के लिए रहता है डिग्री MSCET. मतलब आपको अगर 1 मार्क मिला तो आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, बट बिकॉज ऑफ द कोविड सेशन जो मेरिट है वो इस साल हाई जाने की संभावना रखता है. तो इसीलिए जो भी है मेरिट के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन एलिजिबिलिटी जो है वो 1 मार्क के लिए. एलिजिबिलिटी जी तुम्हाला असेल ती स्टुडंटला 1 मार्क जर का तुम्हाला नॉन झिरो स्कोर सीईटी मध्ये तर तुम्ही एलिजिबल होता ऍडमिशनसाठी. आणि त्याच्यावरती जो आहे आता मेरिट लिस्ट लागेल ती कोविड आणि फार्मसीला स्कोप हा डिपेंडंट जास्त आहे, डिमांड जास्त आहे, त्यामुळे ह्यावेळी मेरिट हाय लागण्याचे चान्सेस आहे. पण तुम्ही एलिजिबल आहात, जे न्यूज मध्ये दिले त्याचा अर्थ असा येतो की डिमांड असल्यामुळे ह्यावेळी मेरिट हाय जाण्याचे चान्सेस आहे. Pritam, I will have to again tell them. 1 minute. Dear students, don't be afraid with reference to your percentage. You have to follow the procedure. जो प्रोसिजर दिलेला आहे DT न तो शेवटपर्यंत, शेवटच्या स्टेज पर्यंत तुम्ही अप्लाय करत चला. जे पहिला राऊंड होतो, दुसरा राऊंड होतो, तिसरा राऊंड होतो, प्रत्येक राऊंड मध्ये जा. कधी गृहीत हे धरू नका की तुम्हाला 80 आहे म्हणून ऍडमिशन होणार नाही, असं नाही. इव्हन दी लोएस्ट पर्सेंटेज स्टुडंट्स गेट ऍडमिशन ऍट द लास्ट डे. एक ती पोझिशन झाली. दुसरी तुम्हाला सांगू इच्छितो की बरेच विद्यार्थी असे होते की पहिले जॉईन करतात फार्मसीमध्ये आणि नंतर MBBS मध्ये त्यांची ऍडमिशन होते तर ते तिकडे जातात, तर परत सीट वॅकंट्स राहतात. तर तुम्ही प्रत्येक, जसं मी सांगितलं तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये आहे तर तुम्हाला आम्ही डे टू डे ऍडमिशन बद्दल माहिती शेअर करत राहू आणि ऍडमिशन मिळेल, प्रत्येकाला मिळेल. कॉलेजेस महाराष्ट्रात भरपूर आहे, असं नाही आहे की नाही आहे, भरपूर आहे. पेशन्स हवी तुम्हाला आणि ऍडमिशन नक्की मिळेल, कुठे ना कुठे मिळेल. माझ्याच कॉलेजमध्ये मिळेल असं मी सांगू शकत नाही, पण कुठेतरी मिळेल. पर्सेंटेज बद्दल असं हा मनात बिलकुल हे नको करू, पण तुम्ही फक्त लक्षात घ्या तुम्हाला जर ऍडमिशन घ्यायचं आहे तर जेव्हा प्रोसेस सुरू होते तेव्हा कॉन्टॅक्टमध्ये राहा. नाहीतर नॉर्मली असं होते की डेट चालली जाते, कट ऑफ डेट दिली राहते. प्रोग्राम जेव्हा डिक्लेअर करते ना डीटी व्हेन डिक्लेअर्स प्रोग्राम देर इज अ कट ऑफ डेट. त्या कट ऑफ डेटच्या आधीपर्यंत तुम्ही कॉलेजशी लिंक राहा, जेणेकरून तुम्हाला जिथे कुठे वॅकन्सी झाली, ज्या कॉलेजमध्ये झाली ते कॉलेजवालेच तुम्हाला ऍडमिशन देतील. तर डोंट बी अफ्रेड, यू विल गेट ऍडमिशन. फॉलो द प्रॉपर प्रोसिजर. तीसरा क्वेश्चन आलेला आहे, व्हॉट्स अ रिझर्वेशन फॉर अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स. सो हिअर आय एम एक्सप्लेनिंग यू. अदर दॅन द होम युनिव्हर्सिटी 30% seats has been allotted, and in that 30%, as per the government norm, the caste wise segregation of seats will be there. क्वेश्चन असा होता की अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटी म्हणजे मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये आपलं कॉलेज आहे, मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये असेल आणि मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये जर का मी ऍडमिशनसाठी सिकिंग ऍडमिशनसाठी फॉर्म भरलाय, ऑप्शन फॉर्म भरलेला आहे, तर मला तिथे मिळेल का? आणि अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटी असेल, समजा मी मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये राहणार आहे, मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये कंप्लीट केलं आणि मी पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये ट्राय करत असेल, त्याला अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटी म्हणतात. तर त्या अर्थी 30% सीट जे असतात त्या अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटीसाठी असतात. त्यामध्ये 30% हे अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटीमध्ये, परत त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट नियमाप्रमाणे सॅग्रिगेशन असतात सीट्स, म्हणजे कास्टला किती असतात. हां सर. येस येस, गुड. सरांनी जसं सांगितलं तसंच असते. 70% आणि 30%. 70% कोटा होम युनिव्हर्सिटीसाठी राहतो आणि 30% कोटा अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटीज पूर्ण महाराष्ट्रात जे आहेत. त्यामुळे तुम्ही ऑप्शन फॉर्म भरताना बरोबर भरा. मेनली चुका तिथेच होते की तुम्ही ऑप्शन भरत नाही. तर बरोबर जिथे जिथे ज्या कॉलेजला तुम्हाला ऍडमिशन मिळाली तर तुम्ही घेऊ शकता असे ऑप्शन बरोबर भरा, वॅकंट ठेवू नका. 30% मध्ये सुद्धा अदर युनिव्हर्सिटीच्या ह्याच्यात शिफ्ट होण्याचे चान्सेस भरपूर राहते. त्यानंतर जेव्हा राऊंड 1 होतो तेव्हा ते रिझर्वेशनची सगळी पॉलिसी फॉलो केल्या जाते. राऊंड 2 मध्ये परत रिझर्वेशन मध्ये थोडं डेव्हिएशन येऊन जाते. ज्या रिझर्वेशन मध्ये सीट्स अनफिल्ड आहेत त्या शिफ्ट होतात. राऊंड 3 मध्ये पूर्ण शिफ्ट ओपन होऊन जातात. त्यामुळे मी जे सांगत आहे तुम्हाला, शेवटच्या राऊंड पर्यंत, शेवटच्या डेट पर्यंत कॉलेजशी लिंक राहा. तुमचे कुठले प्रश्न असेल तर तुम्ही आमच्या ग्रुपवर शेअर करू शकता, तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीचा आन्सर दिला जाईल.
Dhanyawad, sir. Next. Next question is Apurva Apune. How much minimum score required to seek admission in this college if the students from the other university? तर सर हा तुम्हालाच मी क्वेश्चन फॉरवर्ड करेल की आपल्या कॉलेजमध्ये स्टुडंटला ऍडमिशन घेण्यासाठी किती पर्सेंटेज लागतील असं, तर ते मेरिटवरती अवलंबून असतं. येस येस, हा इट डिपेंड्स ऑन मेरिट. जेव्हा फर्स्ट लिस्ट लागते तेव्हा पर्सेंटेज जास्त राहते, रिझर्वेशन प्रमाणे ते डेव्हिएट होते, चेंज होते. पण जसं मी आताच सांगितलं की नंतरच्या शिफ्टिंगमध्ये सांगता येत नाही. जसं पहिल्या राऊंडमध्ये एक हायर पर्सेंटेज वाले त्यांनी जॉईन नाही केलं तर नेक्स्ट दुसऱ्या राऊंडमध्ये ते खाली येते. तर ऍडमिशनच्या वेळेस हा प्रोसिजर अशी चालू राहते की प्रत्येक जण इकडे तिकडे ऍडमिशन एक पाहतो. तेव्हा तिन्ही राऊंड साठी अप्लाय करा बरोबर. त्या गायडन्स आम्ही गाईड करू तुम्हाला, त्या गायडन्स प्रमाणे चाला. अजून रूल्स अँड रेग्युलेशन होऊ शकतात. त्या पॅन्डेमिकमुळे थोडे नंबर ऑफ राऊंड चेंज होईल किंवा काही थोडेसे सिग्निफिकंट चेंजेसही येईल. तर ज्या काही चेंजेस राहील ते सूचना देऊ तुम्हाला. पण पर्सेंटेज गृहीत धरू नका. कदाचित सरांचं नेटवर्क हे झालेलं आहे. मी एकच सांगू इच्छितो सर म्हणतायत तशाप्रमाणेच डॉक्टर मोहन काळे सर, प्रिन्सिपल ऑफ आवर कॉलेज, की ॲडमिशन राऊंड हे तुम्ही फॉलो करा. जसे ॲडमिशन राऊंड फॉलो करता, ॲडमिशन ऑप्शन फॉर्म असते, एक नॉर्मल प्रोसिजर अशी असते की तुम्हाला पहिलं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तुमचे जे अपलोड करावे डॉक्युमेंट लागतात आणि नंतर स्क्रुटिनी होते. स्क्रुटिनी ह्यावेळी कोविड पॅन्डेमिक एरा असल्यामुळे कदाचित ई व्हेरिफिकेशन होतं. त्याच्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट लागते, त्याच्यानंतर ग्रीव्हियन्स असतात आणि त्यानंतर फायनल मेरिट लिस्ट लागते. फायनल मेरिट लिस्ट लागल्यानंतर ऑप्शन फॉर्म येतो मुलांना, आणि ऑप्शन फॉर्म जो मुलांना येतो त्यामध्ये तुम्हाला 300 कॉलेजेस मॅक्झिमम तुम्ही भरू शकता सिक्वेन्स वाईज. मग त्याच्यामध्ये युनिव्हर्सिटी वाईज, होम युनिव्हर्सिटी वाईज, आणि त्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट लिस्ट लागते. ऑप्शन फॉर्म भरल्यानंतर फर्स्ट लिस्ट लागते. फर्स्ट लिस्ट लागल्यानंतर अलॉटमेंट येते, त्यावेळी तुम्ही फ्रीज करू शकता किंवा ते ऑप्शन ठेवू शकता सेकंड राऊंड जाण्यासाठी. तर ही नॉर्मल प्रोसिजर असते. तर मागच्या वर्षीपर्यंत 3 राऊंड व्हायचे, ह्या वर्षी फक्त कोविड पोझिशन असल्यामुळे 2 राऊंड होणार आहे. आणि अजूनपर्यंत त्याचा जो शेड्यूल असतो तो डिस्क्लोज झाला नाही. तो डिस्क्लोज झाला, तुम्हाला जी मी साईट दाखवतो आहे, स्लाईडवरती शेअर करतोय, त्या स्लाईडवरती तुम्ही जाऊ शकता. डिप्लोमासाठी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन गुगलमध्ये, आणि त्यानंतर डिग्रीसाठी info.mahacet.org या साईटवरती करू शकता. त्या साईटवरती जाऊन इवन तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये आहातच कॉलेजच्या, रजिस्टर असल्यामुळे तुम्हाला सगळी जी इन्फॉर्मेशन त्याच्यावरती मिळेल. तुम्हाला त्याच्यामध्ये अवेलेबल नसेल, तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये जॉईन नसाल, तर आमच्या वेबसाईटवरती www.kgrdcp.com या वेबसाईटवरती तुम्ही जाऊन बघू शकता, तिथे रजिस्टर करू शकता. मग तुम्हाला ॲडमिशन मिळेल. आमच्या कॉलेजला असं नाही की तुम्हाला आमच्या कॉलेजला, पण ही प्रोसेस, ही जी माहिती पुरवण्यात येते आहे ती मुलांना फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. तिथे कुठेही आम्ही पैसे घेत नाहीये. इन्फॉर्मेशन तुम्ही आमच्या ॲडमिशन घेतलं, कॉलेजला नाही घेतलं तरी पण ही इन्फॉर्मेशन भेटणार आहे. हे मुलांच्या फायद्यासाठी आहे, कारण की पॅरेंट्स आणि स्टुडंट आजकाल फार्मसी कॉलेजला ॲडमिशन कसं काही ना प्रोसिजर माहिती नसते, त्यासाठी हा प्रोग्राम आम्ही ऑर्गनाईज केलेला आहे कॉलेजतर्फे. कोकण ज्ञानपीठ, राहुल धारकर कॉलेज ऑफ फार्मसी अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, कर्जत यातर्फे. So I am just forwarding this you to Vaishali ma'am. Thank you ma'am for giving kind, particularly we can say for me time for question answer session. Yeah. Thank you, Preetham sir. So with this discussion about college as well as its information and about pharmacy profession, I would take this opportunity to say thank you to Dr. Kale sir and Preetham sir for guiding our viewers, clearing their doubts about pharmacy profession, its scope, and also clearing the doubts about the pharmacy admission. So lastly, I would also like to say a big thank you to all our viewers for attending this session, and I would declare that with this note, I would end this session, and all the best to all the students for your admissions. Stay safe, stay healthy. Thank you.